Hej, witajcie! TeKo odblokował kolejny achievement. Od dawna chciałem zrobić coś takiego i dzięki uprzejmości Blizzarda miałem okazję przeprowadzić wideo rozmowę z twórcami Overwatch. Ja i 3 influencerów z Niemiec, Włoch i Francji odbyliśmy wideokonferencję z deweloperami Warsztatu. Przez prawie godzinę rozmawialiśmy na temat tego narzędzia, zadawaliśmy pytania i dowiadywaliśmy się, jak to będzie rozwijane. No, powiem wam, że to było dla mnie bardzo ekscytujące. I dziś chciałbym się z wami podzielić owocami naszej rozmowy. I teraz zrobimy tak, jako iż dosyć długo gadaliśmy, by ten film był w miarę krótki, zamieszczę momenty, gdy przyszła moja kolej na zadanie pytania. A pytania i odpowiedzi moich kolegów po fachu po prostu podsumuję. Zatem dziękuję Blizzardowi i zapraszam do oglądania. First of all, let me say thanks for taking the time to talk to us today. I'm pretty sure you're kind of busy right now with the workshop. Oh, for sure. So- yeah. Maybe you can present yourself for people who don't know you. Okay. I'm Keith Myron. Hi, I'm Keith Myron. I'm the lead gameplay engineer on Overwatch. I'm Dan Reed. I'm a senior software engineer on Overwatch. So the workshop started as a side project, so before workshop, what were you responsible for, and are you shifted now to work on a workshop exclusively? Well, let's see. So I've actually done quite a bit on the project. Sort of, Yeah. we all wear many hats, is Yeah. what it comes down to. Yeah. I've worked on a variety of things, from weapons and abilities and game modes. Probably my chief responsibility is the scripting system that we use behind the scenes to make everything work. And that's why this project was sort of a natural fit to work on the workshop. We're still doing our day jobs, so to speak. Yeah. So we still have all those existing responsibilities. So we're not working on the workshop full time at this point. Yeah. But we are still working on it. We still have some new features coming up, both in 137, which is PTR, and we have some more stuff coming up after that too. Yeah. I'm sure that you will add many things to the workshop, but can you tell us at which areas we should lower our expectations? Which things community suggested, but they might be impossible to add? Yeah, I can talk a little bit. Things that are probably unlikely to happen, at least in the short term, is the ability to import in custom assets. I know a lot of people want to import in textures and models, things like music or sounds. There's a lot of implications when you start allowing external content into the game, especially when it comes to how do you support something like that on console. So I think that's probably unlikely. It's probably more likely that we would get a map editor prior to that, and even a map editor would take a really long time. First of all, I'm glad you added a tool which is kind of too advanced for many people. No offense to them, but I think it's important to have tools like this, because then experienced users can create amazing things for regular players. So, do you think you'll ever consider something to be too advanced, or will you be adding more complex things regardless of how small number of people would use it? Well, we knew from the start that this was going to be a feature. At least the actual editing portion was going to be used by a very small percentage. Yeah. What we knew is that that was going to be that everyone was going to benefit from the work of these small number of people. And so we knew it was going to be worth it. We wanted to err on the side of providing too much power as opposed to making it too dumbed down and too simple. Because you could try to make it more accessible to an even broader range of people, but you really risk at some point making it not powerful enough to make all the cool modes. Yeah. So we definitely wanted to err on the side of making it more advanced. And we're actually really pleased with what's happened. And honestly, one of the cool things is that there are people who experiment with it and think like, oh, well, I'm not an engineer, I'm not a programmer, I don't know how to do this stuff, but they'll stick with it anyway, and they'll realize like they're more capable than they realized. And so there are people who are sort of picking up programming or scripting or whatever you want to call this, and for the first time, and they're actually getting into it because of the workshop. And it's always a huge honor when we hear those kinds of stories. Like, we're going to try to make it accessible where we can.
but some of it comes from community too. People that make tutorials, people that are actually making videos about how to use the workshop. I think that goes a long way. And again, like thinking long term, you're going to see creators that are making things that like, hey, this is actually not too hard. It has a learning curve for sure. You have to be familiar with Overwatch, and you kind of have to be familiar a little bit with the idea of how logic gets performed in a game. It's a lot like being a game developer. Is there any chance that the best workshop creators would have some sort of direct contact with you, and let's say they would send you suggestions on what they would like to see in workshop or their community? I guess maybe. I definitely, we're actually in contact with a few of them already. Like we've been talking with Darwin streams. Yeah. We hang out on the Discords and forums, as Dan had mentioned. So we're definitely kind of lurking there. Honestly, like we look at a lot of feedback, because I think you want to make sure that also, it's not just the creators that are being very popularized on Reddit, but also just generally players that are using it. There are a lot of players that are using the workshop right now, and not every one of those players wants to post or streams or anything like that. So I think it's one thing to be like, okay, yeah, we're listening to creators because I think they're definitely using a lot. Like Darwin, I think uses it says 9 hours a day or something crazy. Yeah. Like he does some on stream and then some off stream. But also there's a lot of people who have very reasonable feedback of features of things that they'd like to see. So we're trying not to necessarily neglect the streamers or favor them or anything like that. We're more just trying to treat it as a community at large, just like those guys are part of the community. So I think, yeah, if you're in a Discord channel, I'm probably reading it. If you post to the Battle.net forums, we're definitely reading those, and Reddit as well. So I think that's probably the best way to reach get in touch with us. And how many things can happen at the same time in workshop? Is there any limit? Yeah, a lot. A lot, yeah. So it can be, so you can keep adding rules, right? You can keep adding actions, you can keep adding loops and things, and eventually what you'll find is that the server will shut down. Yeah. So one of the problems right now is that there's no way to tell when that's about to happen. So in a upcoming patch, we're going to add a new value that you can query to see how much server load you're actually experiencing. And that should hopefully help people sort of tailor their scripts, and they might be doing things that are expensive that they don't even realize. And because I created mode with something like 20-25 players within radius actions, rules, and my server is crash. That's another thing we need to do. We're going to provide sort of better error messages when that happens, because it seems right now it seems like the server is crashing, but it's really just shutting down because it's like I can't handle this. So we're going to provide better messages to the users too to sort of explain what's going on. Yeah, and then once they understand where the cost is, you can start coming up with better practices for how to do the same thing. Because the workshop is so flexible, there's often many ways to do what you're trying to do, and oftentimes there's more efficient ways to do the same thing. Okej, to tak jak mówiłem na początku, teraz po prostu streszczę pozostałą część rozmowy. Pierwszym zagadnieniem było to, czy dzięki tak pozytywnemu odbiorowi warsztatu zmieniły się plany co do niego. Na początku twórcy planowali po prostu udostępnić workshop i zobaczyć, czy coś będzie tworzone. Spodziewali się, że może po tygodniu zobaczą jakieś interesujące rezultaty, a tu już w ciągu pierwszych godzin powstało wiele ciekawych trybów. Obecnie warsztat nie posiada kilku rzeczy, które Dan i Keith chcieli wprowadzić na premierę, więc mają już zaplanowane dodatki na najbliższą przyszłość. Ale potem mogą umieszczać rzeczy, które społeczność potrzebuje. Z początku twórcy spodziewali się trybów, które będą modyfikacją obecnych, więc taki skrypt jak Uno ich zaskoczył najbardziej. Kolejne pytanie dotyczy dalszej przyszłości warsztatu. Czy mają jakieś długofalowe plany, np. implementacja mapmakera? Na pewno będą nieustannie wspierać workshop. I mapmaker są po prostu częścią custom games i chcą rozwijać gry dowolne. Obecnie planują popracować nad optymalizacją i stabilnością własnych trybów graczy, a następnie będą dodawać warunki i akcje, które społeczność najbardziej by chciała zobaczyć, ale też dyskutują o dużo większych elementach na najbliższą przyszłość. Jednym z nich jest coś, o czym twórcy pozytywnie się wypowiedzieli, czyli pusta mapa, na której szybko i sprawnie można by testować swoje skrypty, coś w rodzaju białej podłogi i ścian. Oczywiście też rozmawiałem, jak miałby wyglądać warsztat w odleglejszej przyszłości, jednak tym aż tak się nie zajmują. Następne pytanie dotyczy biblioteki dźwięków i efektów w warsztacie.
Obecnie do dyspozycji mamy tylko garść takich rzeczy, a wśród społeczności jest potrzeba na to. Twórcy zdają sobie z tego sprawę i można śmiało założyć, że któregoś dnia rozszerzą bibliotekę. To mogą być zarówno dźwięki i efekty istniejących bohaterów, jak i stworzone od podstaw na potrzeby workshopa. Nie wiadomo kiedy to nastąpi, ale powinno nastąpić. Oczywiście nadal przyglądają się sugestiom graczy. Padło zagadnienie, czy planują wprowadzić wybrane tryby do salonu gier. Jednym z problemów jest to, że tylko jeden tryb raz na jakiś czas dostałby swoją kartę w arcade, więc niewiele trybów tak naprawdę byłoby wypromowanych. Prowadzone są dyskusje, w jaki sposób wypromować najpopularniejsze kody i twórców. Za przykład wzięto takie strony jak Workshop i Lohil.gg, więc możliwe, że Blizzard na swojej stronie doda jakiś system oceniania kodów. Dan i Keith najbardziej wyczekują na tryby, które są naprawdę dobrze rozbudowane. Powstało wiele narzędzi jak Aim Trainer albo jakieś przyjemne, zabawne gierki. Jednak mają nadzieję, że jak powiedzmy w przeciągu roku dodadzą wiele nowych elementów, to powstaną tryby, w które można grać bardzo dużo. Kolejną poruszoną kwestią było nakładanie limitów na graczy, by nie tworzyli kontentu, który jest niewłaściwy. Deweloperzy chcą dawać graczom jak najwięcej elastyczności i władzy, ale w międzyczasie zrobić to tak, by nikt nie mógł psuć innym zabawy. Albo powiedzmy, nie mógł zrobić takiego skryptu, który by zawieszał klient innym osobom. Następnie podali przykładowe elementy, które mogą się pojawić kiedyś w warsztacie. Własne bariery, projectile albo rzecz, z którą można coś robić, na przykład zadawać jej obrażenia. I ogólnie spodziewajmy się, że aktualizacje workshopa nie zawsze będą spore. Powiedzmy raz kilka warunków, innym razem kilka akcji. Generalnie będzie tego coraz więcej, by gracze mogli być jak najbardziej kreatywni. Zaproponowano też, by można umieszczać w grach dowolnych jednostki z misji PvE, na przykład walczyć ze szturmowcem z odwetu. Niestety zachowanie botów eventowych jest zaprojektowane tylko z myślą o tych misjach, więc zupełnie nie wiadomo jakby się zachowały na normalnych mapach. Ale dyskutowali też nad takim fajnym pomysłem. Możliwość umieszczania na mapie czegoś w rodzaju kukły, powiedzmy bota Reinhardta, który by stał bezczynnie i wtedy za pomocą skryptów byśmy mogli mu rozkazywać, co ma zrobić. No moi drodzy, wiem iż to jest film o warsztacie, o czymś co nie wszystkich interesuje, ale mam nadzieję, że podobało się tym, co obejrzeli. Dla mnie to taki bardzo przyjemny krok do przodu. Fakt rozmowy z deweloperami po angielsku jest czymś, co mnie napędza. Myśl, że mogę mieć bezpośredni kontakt z twórcami gry, którą się zajmuję, jest dosyć motywująca. No to co, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów, możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo Ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.